الرحيم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Intermediary metabolism. Hundreds of chemical reactions are constantly taking place in every cell. المئات من التفاعلات الكيميائية تحدث بشكل وبصورة ثابتة في كل خلية. and taken together، وتحدث سوية، يعني من الممكن نواتج تفاعل كيميائي تدخل ضمن حلقة تفاعل كيميائي آخر. These are referred to as the metabolism. هذا ما يدعى بعملية الأيض الغذائي أو الاستقلاب. The chemical compounds involved in this are known as metabolites. المركبات الكيميائية المتضمنة في هذه التفاعلات الكيميائية، اللي من ضمنها التفاعلات الكيميائية المتداخلة، تدعى بالميتابولايتس. ميتابولايتس هي النواتج الأيضية. Outside of the cell, almost all of the chemical changes in metabolite would only take place very slowly and without any specific direction. خارج الخلية، أغلب التغيرات الكيميائية بالمواد الأيضية تحدث بصورة بطيئة جدا و without any specific direction. By contrast, organized sequences of chemical reactions with a high rate of throughput. بالمقارنة، تسلسلات منظمة للتفاعلات الكيميائية مع نسبة عالية من throughput known as metabolic pathway become possible through the existence of a specific enzyme. تدعى بالميتابوليك باثواي المسارات الأيضية، وتكون ممكنة من خلال وجود الإنزيمات داخل الخلايا. Specific enzymes، الإنزيمات المتخصصة. A number of central metabolic pathways are common to most cell and organism. عدد من المسارات الأيضية المركزية هي شائعة ومشتركة لأغلب الخلايا والأورجانيزمز الأحياء أو الكائنات الحية. These pathways, which serve for synthesis, degradation, and interconversion of important metabolites. هذه المسارات هي التي تخدم في عملية تصنيع مواد جديدة، degradation اللي هي عملية البريك داون، تحطيم المكونات أو الماكرو molecules إلى مايكرو molecules، والانتر conversion of important metabolites، عملية التبادل الداخلي للمواد الأيضية المهمة. يعني تصير ممكن end product في تفاعل وتدخل كمواد أولية في تفاعل آخر، هذا نسميه inter conversion. And also for energy conservation، وأيضا الإفادة منها في عملية حفظ الطاقة. are referred to as the intermediary metabolism، وهذا ما يدعى بالأيض الغذائي المتوسط. In order to survive، من أجل البقاء، all cells constantly require organic and inorganic nutrients. كل الخلايا تحتاج بصورة ثابتة ومستمرة إلى nutrients organic and inorganic as well as chemical energy. كذلك تحتاج إلى
الطاقة الكيميائية، إذن هي تحتاج nutrients المواد الغذائية، وتحتاج إلى energy الطاقة which is mainly derived from ATP adenosine triphosphate الذي يؤخذ بصورة رئيسية من جزيئة ال ATP اللي هي الأدينوسين ترايفوسفات. Depending on the way in which these needs are satisfied, organism can be classified into autotrophic and heterotrophic groups بالاعتماد على الطريقة التي تسد بها هذه الحاجة، حاجة الخلية من المواد الغذائية والطاقة. فبناء على المسار أو السلوك اللي موجود الأورجانيزم راح تصنف إلى أوتوتروفيك وهيتروتروفيك. The autotrophs, which include plants and many organisms, الكائنات ذاتية التغذية والتي تتضمن النباتات and many organisms مثل some bacteria، كذلك ممكن أن تتضمن الألجي in the water الطحالب في الماء. can synthesize organic molecules from inorganic precursors such as CO2. من الممكن أن تستطيع تصنيع الجزيئات أو المواد العضوية من المواد الأولية غير العضوية. An autotrophic lifestyle is possible through photosynthesis. هذا الأوتوتروفيك lifestyle يكون من الممكن حدوثه من خلال عملية البناء الضوئي، يعني usually through photosynthesis. أيضا من الممكن أن يتم عن طريق specific chemical reaction في بعض الأحيان، لكن usually through photosynthesis. كمثال على هذا الphotosynthesis in plants. The heterotrophs, for example, animal and fungi, the heterotrophs, depending on organic substances تعتمد على المواد العضوية supplied in their diet اللي موجودة بالدايت العائدة إلها. نلاحظ في هذا الفيجر عملية cycling of carbon dioxide, CO2 and oxygen between the autotrophic domains and heterotrophic domains ما بين المجالات الأوتوتروفيك والهيتروتروفيك in the biosphere في المحيط الحيوي. شنو يعني المحيط الحيوي؟ يعني يمثل لي محيط الحياة الممتد من أعماق البحار إلى أعالي الجبال. هذا كله بايوسفير، المجال اللي تمتد به الحياة. فهنا أنا واضح عندي الفوتوسينثيتيك أوتوتروف، وهذا الأكسجين استهلك من قبل الهيتروتروفس، ثم حصلنا على CO2 الذي استهلك عن طريق الفوتوسينثيتيك أوتوتروفس بوجود السانلايت. أما في هذا السكيم فنلاحظ metabolism of animals food تنقسم إلى عدة macromolecules وهي تحتوي على عدة several macromolecules اللي هي البروتينز polysaccharide nucleic acid fats lipids and isoprenoids. بروتين لاحظ two direction عندي degradation عملية تحطيم وكتابوليزم باتجاه الأمينو أسيد، ومن ثم عملية الأنابوليزم من البريكرزر أمينو أسيد to form the macromolecules of proteins. كذلك البوليساكرايدز أيضا two direction degradation أو catabolism وسynthesis أو anabolism degradation to glucose and from glucose to polysaccharide. صار عندي عملية
synthesis أو anabolism. Nucleic acid to nitrogen bases, fats to fatty acids، هذا isoprenoid. هذه هي الكوفاكتور، ناد H ناد B، وهذه هي الكريبس سايكل. الكريبس سايكل هي مثال على الانفيبوليك باثواي. ماذا يعني الانفيبوليك باثواي؟ الانفيبوليك باثواي يعني كل التفاعلات والمسارات الكيميائية اللي تكون تشارك في عملية كاتابوليزم وأنابوليزم، نسميها انفيبوليك باثواي. من أوضح الأمثلة عليها هي الكريبس سايكل اللي تمثل لي كاتابوليزم of carbohydrates and fatty acid، وفي نفس الوقت أنابوليزم للأمينو أسيدز. الجلوكونيوجينيسيس تعني عملية تصنيع سكر، جزيئة سكر جديدة. الجلايكولايسيس عملية تحلل وتفكك السكر degradation. والكريبس سايكل واليوريا سايكل. The polymeric substances contained in the diet, proteins, carbohydrates, and nucleic acids, cannot be used by the organism directly. يعني هذه الماكرومولكيولز ما ممكن أن يستخدمها الأورجانيزم بصورة مباشرة. Digestive processes العمليات الهضمية first have to degrade them to monomers. تجرى عليها digestive process لتحويلها إلى مواد أبسط مثل الأمينو أسيد sugar and nucleotides. These are then mostly broken down by catabolic pathway into smaller fragments. هذه أيضا تجرى عليها عمليات catabolic pathway وتتحول إلى more smaller fragments، قطع أصغر. The metabolites produced in this way generally referred to as the metabolites pool. الميتابولايت الناتجة في هذا المسلك والتي تدعى metabolites pool are then either used to obtain energy، تستخدم للحصول على الطاقة through further catabolic conversion، or are built up again into more complex molecules، ثم تستخدم كطاقة أو يعاد بناءها. الفائض راح يعاد بناءه من جديد لتكوين المور complex molecules بعملية الأنابوليزم أو ما يدعى بالأنابوليك pathways، مسار البناء الأيضي. هذا الفيجر يوضح relationship of energy between catabolic pathway and anabolic pathway، يعني الانرجي relationship ما بين عمليات الهدم وعمليات البناء. هذه الانرجي containing nutrients like carbohydrates, fats, protein يصير بها كاتابوليزم فتوفر خزين للطاقة بشكل ATP NADH اللي هو reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide، NADPH اللي هو reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate، FADH2 اللي هو reduced form of flavin adenine dinucleotide. فهذا خزين الطاقة. هذا خزين الطاقة الكيميكال انرجي تستخدم في عمليات الانابوليك باثواي. لدينا هنا precursor molecules amino acids, sugars, fatty acid, nitrogen base.
تستخدم الطاقة وبعملية أنابوليزم تتحول إلى ماكرو مولكيولز. يتم تصنيع ماكرو مولكيولز من هذه البريكورسورز مثل البروتينز من الأمينو أسيد، بوليساكرايد من الشوجرز، lipids from fatty acids، nucleic acid from nitrogen bases. Of the numerous metabolites in the pool, only 3 particularly important represented: pyruvate, acetyl coenzyme A, and glycerol. من الميتابولايتس المهمة، طبعا الميتابولايتس هي numerous عديدة، ولكن المهمة جدا هي البيروفات والأستال coenzyme A and glycerol. These metabolites represent connecting links between the metabolism of protein, carbohydrate and lipids. هذه الميتابولايتس تمثل لي حلقات رابطة ما بين في عمليات الميتابوليزم للبروتينز والكربوهيدرات والليبيدز. The metabolites pool also include the intermediate of tricarboxylic acid cycle. كذلك الميتابولايتس pool يتضمن من الأمور المهمة الانترميديتس، المواد الكيميائية أو النواتج الوسطية لل tricarboxylic acid cycle اللي هي الكريبس cycle. This cyclic pathway has both catabolic and anabolic functions. For example, amphibolic. هذه السايكل كريبس cycle هذه فيها في نفس السايكل نلاحظ اكو catabolic pathway و anabolic pathway، وهذا ما يدعى بالامفيبوليك pathway اللي هو الكيميكال reaction أو الكيميكال pathway that participates in both catabolism and anabolism. يعني نفس السايكل بها عمليات catabolism بها عمليات anabolism. طبعا الكاتابوليزم راح يكون الكربوهيدرات والفاتي أسيد بالنسبة للكريبس سايكل، والانابوليزم يكون بالنسبة إلى الأمينو أسيدز. Waste products from degradation of organic substance in animal metabolism include carbon dioxide, water and ammonium. The waste product هاي energy depleted compounds أو molecules هذه تتضمن ال CO2 H2O and ammonia. صار عندي degradation للorganic substance والنواتج النهائية اللي تعتبر waste product هي CO2 H2O and ammonia. In mammals في اللبائن the toxic substance ammonia is incorporated into urea. باعتبار الأمونيا هي toxic substance فنلقاها موجودة في تركيبة اليوريا. الغرض من هذه التركيبة هي في إنه حتى يصير بها excretion in this form with urine by the kidney. يصير بها excretion من خلال مكونات اليورين عن طريق الكدني الكلية. The most important form of storage for chemical energy in all cells is adenosine triphosphate. الشكل المهم لخزين الطاقة الكيميائية في كل الخلايا هو ال ATP. ATP synthesis require energy. The reaction is endergonic. تصنيع ال ATP يحتاج إلى طاقة، وهذا التفاعل يدعى endergonic reaction، أي إنه تفاعل مستهلك للطاقة. Converts the cleavage of ATP into AGP and phosphate, inorganic phosphate,
EI releases energy. على العكس من ذلك عملية الكلافج of ATP إلى ADP زائد الفوسفات inorganic فوسفات يحرر طاقة ويدعى exergonic reaction تفاعل باعث للطاقة. Exergonic hydrolysis of ATP as a result of energetic coupling make energy dependent endergonic process possible. هذا عملية الإكزرجونيك hydrolysis of ATP الكلافج راح تعطيني طاقة. هذه الطاقة ممكن الإفادة منها في عمليات الإندرجونيك بروسيس اللي هي العمليات المستهلكة للطاقة. For example, most anabolic pathway من أمثلتها العمليات المستهلكة للطاقة هي الأنابوليزم أو الأنابوليك pathway as well as movement and transport process عمليات النقل والحركة اللي هي تكون energy dependent عمليات معتمدة على استهلاك الطاقة endergonic. فإذا هي مسألة متبادلة تحويلية. The most important pathway for the synthesis of ATP is oxidative phosphorylation. أهم مسلك في عملية تصنيع ال ATP هو ال oxidative phosphorylation. In this process, catabolic pathway catabolic pathways first form reduced coenzyme. في هذه العملية الكاتابوليزم سيعطينا reduced coenzyme متمثلة بال NADH plus H and FADH2. Electrons are then transferred from this compound to oxygen. الآن حصلنا على reduced coenzyme. بعد ذلك الإلكترونات ستنتقل من هذه الكومباوندز إلى الأكسجين. عملية انتقال الإلكترون هي عملية exergonic process عملية باعثة للطاقة. هذه العملية تتم عن طريق بمساعدة respiratory chain. This strong exergonic process is catalyzed by the respiratory chain السلسلة التنفسية. ثم بعد ذلك إذن عملية انتقال الإلكترون هي عملية باعثة للطاقة. بعد ذلك بصورة غير مباشرة تستخدم في عملية التصنيع ال ATP في عملية تصنيع ال ATP. In anaerobic condition, for example in the absence of oxygen, most organisms can fall back on ATP that arises in glycolysis. في حالة الاناerobic condition مثل الabsence of oxygen عدم وجود الكمية الكافية من الأكسجين most organisms أغلب الأورجانيزم can fall back on ATP. اللي راح يحدث هو عملية ارتفاع في عملية الجلايكولايسيس تحلل السكر لتوليد الطاقة وبالمقابل راح يصير less efficient type of ATP synthesis يعني راح يصير عندنا low level of synthesis of ATP. This less efficient type of ATP synthesis is referred to as fermentation. هذا يدعى بعملية الفرمنتيشن. While NADH exclusively supply oxidative phosphorylation While NADH exclusively supplies oxidative phosphorylation,
بينما ال NADH هو عامل مهم في عملية الأكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي anabolic pathway، يستخدم في عملية ال ATP synthesis. كذلك ال NADPH plus H a very similar coenzyme، هذا أيضا coenzyme مشابه جدا له، is the reducing agent for anabolic pathways، أيضا يعتبر reducing agent لanabolic pathways أخرى. NADPH plus H is mainly formed، ممكن يعني بصورة رئيسية يتكون ويتم الحصول عليه في باثوي يدعى بالبنتوز فوسفات باثوي.